না কাউকে বার করুন। ওকে, so আগের দিন last day we had talked about hypersensitivity reaction. So we will continue that on another day on another online class. But right now, let us go on one more important topic, which I feel is very important for your exam, and that is MHC, major histocompatibility complex. দেখা যাচ্ছে অনলাইন? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Major histocompatibility complex. This is how it looks like on the cell. This is the plasma membrane of the particular T cell or any cell, and you can see that this is the MHC molecule presenting a peptide. Two cells are interacting on many surfaces. So this is a very interesting aspect. শ্রেয়াস দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, so this is basically a just a simple sketch of MHC molecules. This is the class 1 molecule. This is the class 2 molecule. This is the cell membrane of a cell. There is a groove, and this is the peptide binding group, and this green color is the peptide. As you can see, there is only one anchor in MHC1, and there are two anchors in MHC2. Clear? So now if you look at the distribution of MHC molecules in which what are present in which cells, you can find that MHC class 1 are found on T cells, B cells, 3 plus means it is quite strongly expressed. And macrophages and other antigen presenting cells, what are the other antigen presenting cells? Like dendritic cells, these are other antigen presenting cells. Even normal cells also, they present antigens on MHC class 1 molecules. Thymus epithelium has got a mild expression. Neutrophils, hepatocytes, liver, kidney, brain, they have got mild expression. The blood cells don't have any of these expression. It is minus. Achha. Now, if you look at MHC class 2 molecules, T cells may or may not have. B cells, they have fairly good expression. B cells, macrophages and other antigen presenting cells, they have specific immune cells only have expression. Thymus epithelium only then, and other cells, they don't have MHC class 2. So you can see that class 2 is only present in specific antigen presenting cells only. B cells, macrophages and other APCs, antigen presenting cells. Cell activation affects the level of MHC expression. So the cell must be activated. The T cell class 1 is normally involved in the regulation of antiviral immune response. So if a virus infects any cell, that viral protein is broken down and made into small peptides, and these small peptides are displayed on a particular MHC class 1 molecule. The moment T cell receives recognizes any T cell which recognizes that particular MHC1 with the peptide, it will bind and it will kill it. Class 2 is essentially involved in the regulation of the cells of the immune system. Essentially, class 2, you can find that macrophages and others, the moment a viral protein or any other pathogenic protein is moving inside the blood, it will eat it up, it will phagocytize it, it will break it down, and it will express on class 2. These class 2 are recognized by a special type of T cells known as helper T cells.
These helper T cells then act like a switch and activate the cytotoxic killer T cells. So cytotoxic killer T cells. So basically it's like a regulator. Directly এসে মারে না, কিন্তু একটা পাকা স্পিড বাড়াচ্ছে কমাচ্ছে। ডাইরেক্টলি পাকাকে অন করছে না, রেগুলেটর কিন্তু স্পিডটা কমাচ্ছে বাড়াচ্ছে। Something like that. Think it of like that. Then anucleate erythrocytes cannot support virus replication. Hence, no class 1 molecules. Your blood cells are not affected by virus. Your other cells are affected by virus. Now, if you look at the overall structure of MHC class 1 molecules, class 1 molecules are composed of two polypeptide chains. One encoded by the BCA region. We will see what the BCA region is. And another, that is the beta-2 microglobulin, that is encoded elsewhere. So basically, you will see four different types of polypeptides encoded by maybe four different genes. Let's see. We will look at the structure of the genes later. We will see basically four more peptides. Only one anchor, you have an alpha 3 peptide, one type of peptide. Separately encoded, you have alpha 2, another peptide coded by another gene, alpha 1, another gene, and beta 2m. So this MHC encoded polypeptide, this is the MHC encoded polypeptide. It is around 350 amino acid long and glycosylated, giving a total molecular weight of 45 kilodalton. This polypeptide folds into three separate domains. So this whole protein of 350 amino acid long, চারটে domain আছে. First is the alpha 1 domain, alpha 2, alpha 3, and beta 2m. They may or may not be coded by different genes. Alpha and beta are definitely different genes. But this whole protein, molecular weight 45 kilodalton, has got essentially four domains, alpha 2, alpha 3, and they have got a peptide binding pocket. Beta microglobulin is a 12 kilodalton polypeptide. এটা হচ্ছে 12 kilodalton আর এটা হচ্ছে 45 kilodalton. That is alpha সবগুলো 45. Alpha all alpha together 45. Total molecular weight. And it is glycosylated, means it has got carbohydrate residues attached. This beta 2 and alpha, they are non-covalently associated by other types of interactions with the alpha 3 domain. Beta 2m is non-covalently associated with the alpha 3 domain. So, one thing is clear, one gene, that is the alpha 1, alpha 2, alpha 3, which have the alpha 1, alpha 2, 3, it is encoded by the BCA region. And the other beta 2 microglobulin is encoded elsewhere. So BCA region is basically the MHC encoded polymer, that is 45 kilodaltons long, alpha 1, and beta 2 is roughly 12 kilodaltons. Clear? Now, if you look at the protein structure, this is the peptide which has been processed. 80 থেকে 100 এরকম হয় these peptides. এই যে ছোট্টকারি peptide. So this is the alpha chain, alpha 1, alpha 2, alpha 3. It is associated with, this is the beta 2 microglobulin. These are the structure.
Beta 2 kind of it's a beta shift, alpha shift, beta shift. Polypeptide folds into alpha shift, so it's a mixture of alpha and beta. So you have alpha 1, alpha 2, alpha 3. And মাঝখানে you can see that the peptide is somewhere in between. This is the crystal structure. So MHC major histocompatibility complex class 2 molecules. They are found only on few specialized type cells, that is macrophages, dendritic cells, and B cells, all of which are professional antigen presenting cells. Antigens, who are the antigen presenting cells? Macrophages, dendritic cells, and B cells. Only these cells have expressed class 2. Class 1 সবাই মোটামুটি erythrocytes বাদ দিয়ে সবাই, all of them. Now if you look at it, alpha 1, alpha 2, alpha chain of 34 kilodalton and beta chain of 29 kilodalton. This beta chain 29, alpha chain 34. And the beta chains, alpha and beta chains, alpha has been missed out. Alpha, they are anchored to the membrane. Both of them are anchored to the membrane. Beta chain is not anchored to the membrane. Only the alpha chain is anchored to the membrane. No beta 2 microglobulin. You have a beta chain, but no beta 2 microglobulin nahi. Peptide antigen in a group formed from a pair of alpha helices on a floor of anti-parallel beta strands. Alpha helixer floorete is a group beta strands on a pair of beta strands. Alpha 2 and beta 2 domains have a structural and amino acid sequence homology with IgC domains, immunoglobulin C domains in the immunoglobulin superfamily, IgA, IgE, IgD. There's similarity sequences. There is a sequence similarity. Now, this MHC means major histocompatibility complex. This complex is encoded by several genes, not one gene, but several genes located on the human chromosome 6. Class 1 molecules are encoded by the BCA region, while class 2 molecules are encoded by the D region. A, B, C, D, E, এরকম region আছে জিনের মধ্যে. So B, C or A is a region, it is including the class 1, and D region is class 2. A region between these two on chromosome 6 encodes class 3 molecules. That is now new one, class 3 এর কথা বলছি, including some complement components. Something of the complement is also encoded over here. এই যে জিনের ক্রোমোজোমের মধ্যে you can see A, C, B, DR. DR is another region, DO, DQ is another region, DP is another region. This is basically a chromosome 6 ভেতরে. Inside, this is the whole cell, chromosome 6. তার মধ্যে দেখাচ্ছে A, C, B, D, R, O, Q, D, P, all these জায়গাগুলোর নাম এই ক্রোমোজোমের উপরে দেখাচ্ছে. এটা ডক্টর টিভি রাও এর স্লাইড থেকে ছেপেছে. So what causes the expression of MHC? Expression is regulated by many cytokines. Interferon alpha is a cytokine. We will take a cytokine class. Possibly the next offline day we will take a cytokine. IFN alpha, IFN beta, IFN gamma, and TNF, tumor necrosis factor. They increase expression of MHC. So the moment these cytokines are released because of some stimulation, like complements also in the complements or some other innate immunity, they also increase cytokine expression. Interferons are especially important in case of viral infections. Then there are transcription factors that also increase the MHC gene expression.
Example is the CIITA. It's a trans activator, or the RFX. Trans activator is, it is from another gene it is expressed. From another place it's coming and binding. Cis means pashapashi. Trans means from another place. So there are two transcription factors, C2A and RFX, CIIA, whatever you call, however you call it. Some viruses, they decrease MHC expression, that is for their own survival, like CMV virus, cauliflower mosaic virus, HPV virus, AD12, adenovirus 12, AD12. So reduction of MHC may allow for immune system evasion. For that, MHC কে কমিয়ে দিল, আরামসে ঢুকে গেল। Now, if you look at the structure, alpha chains, beta chains, and the peptide is over here. Cleft is made of both alpha and beta chain. দেখতেই পাচ্ছ এখানে আলফার পকেটের তলায় ফ্লোরটা হচ্ছে বিটা। Cleft geometry এরকম দেখতে, MHC class 1 has got, so beta is green, alpha is blue. So blue এর মধ্যে class 1 এর peptide is binding geometry. Here blue and green, the floor is green, but you have some alpha pocket. And the peptide is by non-covalent forces. Non-covalent means nothing up, any forces apart from covalent bonding. Hydrogen bonding, van der Waals forces, there are a lot of forces. Electrostatic forces. They are not that strong. They are strong, but covalent is the strongest of all the bondings. So motamuti it looks like this. You have the beta 2 and here the pocket is in the alpha. Cleft geometry, MHC1. So the peptides are 8 to 10 amino acids. এটা হচ্ছে class 2, alpha beta দুটো মিলিয়ে মাঝখানে peptide, which is being presented greater than 13 amino acids. Yes. So each human usually expresses 3 types of MHC class 1. 3 types. Even class 1 has got 3 types, A, B, and C. And 3 types of class 2. What are they? DR, DP, and DQ. এই দুটো রিজন থেকে কোড হচ্ছে। এই যে এখানে দেখাচ্ছে 3, 3, তাহলে 6 types. So the number of different T cell antigen receptor is estimated to be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10 to the power 15, 10 to the power 16 types of different types of shape recognizing antigen receptor T cells are there. Each one technically will recognize a different type of antigen. So 10 to the power 15 combinations of shapes are recognized. After disease journey, you can have 3, 4, 10, 15 different types of T cells binding them. So you can imagine the amount of safety, protection you have in your body. Still we get sick. Like Rahul is sick, his father told. Acha. Each of which may potentially recognize a different peptide antigen. Thus, 6 invariant molecules have the capacity to bind to এতগুলো different peptides, so many different peptides. 6 types of MHC. It's MHC2, it's MHC1. Each of them have got three different types. So what is the molecular basis of MHC types and variants? And one term comes polygenism.
কোয়েশ্চেন আসে 1 নম্বর 2 নম্বর, নট মোর দ্যান দ্যাট। Several MHC class 1 and class 2 genes encoding different types of MHC molecules with a range of peptide binding specificity. So there are polygenic, many genes. So several MHC class 1 and class 2 genes actually. Several of them. They encode different types of MHC molecules. And they have got a capacity to bind to a range of peptides. অনেক রকম পেপটাইডকেই ওরা বাইন্ড করতে পারে, এই যারা ডিসপ্লে করছে বাইন্ড করছে তো। And polymorphism, variation greater than 1% at a single genetic locus in a population of individuals. দুটো ইন্ডিভিজুয়াল আনলেস তারা মোনোজাইগোটিক টুইনস, মানে একই রকম দেখতে টুইনস হয়, হ্যাঁ, তো নর্মালি এদের এমএক্সি ইজ নট কম্প্যাটিবল, আলাদা থাকে, সো মাচ ডিফারেন্স, একটা কিন্তু তফাৎ থাকে না। So you can use it as a polymorphic marker প্যাটার্নিটি টেস্টের মধ্যে। এই জিনটাকে অ্যাম্পলিফাই করে দেখলে যে এখানে জিনের চেঞ্জ আছে, রেস্ট্রিকশন দিয়ে এক্সাইজ দিয়ে কেটে ইউ মেক আ ব্যান্ড, দেন ইউ ক্যান সি এ ডিফারেন্ট টাইপ অফ স্মিয়ার। মা বাবার দেখবে, মা বাবার সঙ্গে ছেলেদের অনেকটা সিমিলার প্যাটার্ন আছে, কিন্তু সেম থাকবে না। The type and variant of MHC molecules do not vary in the lifetime of the individual. যার একরকমই তোমারটা তোমারই সারা জীবনে একই রকম থাকবে, তোমার ছেলে মেয়েদের আলাদা হবে। Diversity in MHC molecules MHC molecules exist at the population level. This sharply हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। कहाँ है, तो कब तो खत्म होने वाला है। तुम्हारा पापा बोला कि तबीयत खराब है। ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी रखता हूँ। The type and variant MHC molecules do not vary in the lifetime of the individual. Diversity in MHC molecules exists at the population level. মানে সব population মধ্যে they are different. This sharply contrasts diversity in T and B cell antigen receptors, which are in constant state of flux. এখানে কি আওয়াজ হচ্ছে বলো তো, দিতে? না, ওকে পাবলিক করে দেবো, আর করছি কেন, আমার তো ক্লাসের মধ্যে ডিস্টার্ব করা, ক্লাস নিচ্ছি যখন একটা কনসেন্ট্রেশনটা ব্রেক হয়ে গেল না। কি বলছি, আচ্ছা, this sharply contrasts diversity in T and B cell antigen receptor, which are in constant state of flux with the individual. T and B cell কিন্তু তোমার কিন্তু অনেক চেঞ্জ হয়, পারমুটেশন কম্বিনেশন নতুন তৈরি যখন হয়, অলদো আফটার সার্টেন এজ টি সেলস আর হয় না, হ্যাঁ, থাইমাস তোমার অলমোস্ট ইয়ে চলে যায়, যত বড় হয় থাইমাসটা বেরিয়ে যায়। সো কিন্তু তাও অন্য জায়গায় তৈরি হয় টি সেল, একটু চেঞ্জেস হয়, ডিফারেন্ট কম্বিনেশনস আছে, সেলফ নন সেলফ হয়, থাইমাসটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়, ছোট হয়ে যায়। বাচ্চাদের থাকে ওই সময় ওদের ইমিউনিটি তৈরি হয়, তাই জন্য ছোট বয়সেতে এতগুলো ভ্যাকসিন দিতে হয় ওদের, কেন ওদের প্রচুর রকম এই তৈরি হয়ে যায় এইসব ইনফেকশনের এগেইনস্টে। তাহলে হ্যাভ আ, হ্যাঁ, স্লাইড পাঠিয়ে দেবো। তবে লেখা আরেকটা জিনিস খাতায়, নিজের খাতায়, সেটাও ভালো।
Okay, this is the simplified map of the HLA region. HLA region is basically ওইখান থেকে MHC তৈরি হয়. The HLA region of the gene. তো দেখবে সবই পাশাপাশি রয়েছে, বিটা আলফা আলফা বিটা, এইটাকে ডিপি রিজন বলছে, এই কালারটাকে দেখছো, এই যে এই কালারটা দেখছো ডিএম রিজন, দিস ইজ দ্য এলএমপি এন্ড ট্যাপ রিজন, এই জায়গাটা, দিস ইজ দ্য ডিকিউ রিজন, আলফা বিটা আরেকটা রয়েছে, দিস ইজ দ্য ডিআর রিজন, পরপর সেট থাকে, ট্যাপ আছে, তাছাড়া রয়েছে বি সি আর এ। এবারে এইগুলোর সঙ্গে এই পারমিউটেশন কম্বিনেশন উইথ দিস and any one of this, ABC একসঙ্গে থাকবে না, either A থাকবে বা B থাকবে বা C থাকবে। In class 1 three types of HLA-A, এটা HLA-A, HLA-B, HLA-C, তিন রকম হতে পারে, এটার সঙ্গে either B যুক্ত হতে পারে, এটার একটা কম্বিনেশনের সঙ্গে either B যুক্ত হতে পারে, এটার একটা কম্বিনেশনের সঙ্গে either C যুক্ত হতে পারে, এইটার একটা কম্বিনেশনের সঙ্গে either A যুক্ত হতে পারে। So three different types. এখানে different combinations may be, but class 1 has got basically three different types: HLA-A, HLA-B, HLA-C. Sometimes they are called IA genes. Class 2, three types: HLA-DP, HLA-DQ, LMP-DM থাকবে, ঠিক আছে, কিন্তু কম্বিনেশনস হচ্ছে HLA-DR. So either এই একটা you will get an MHC class 2 like this, or like this, or like this. এই DM TP এগুলো থাকবে, district magistrate and TAP LNP থাকবে. There are three extra DR beta genes. এই যে three extra DR beta genes, beta 3, beta 4, beta 5. And some individuals can allow extra 3 HLA DR molecules. কারুর এই তিনটেও থাকতে পারে, এটার একটাও থাকতে পারে, দুটোও থাকতে পারে, তিনটেও থাকতে পারে, any one of them. There can be a permutation combination of any one of them. Next যেটা করাতে হবে generation of antibody diversity, that is more important. God বলে generation of antibody diversity, B cell responses. Maximum of 9 types of antigen presenting molecule allow interaction with a wide range of peptides. এই যে 3, এইটাতে 3. Some individuals may allow 1, 2, 3 একটা এক্সট্রা করে, তাহলে 9 টাইপস হতে পারে তোমার, wide range of peptides. So other genes in the MHC include MHC class 1B genes. হ্যাঁ, এটা খুব ভালো শুনছে, দেখতে পাবো, আমাকে এরকম করে দেখতে হবে। কি দেখতে হচ্ছে? ওইখানে গিয়ে বসো। আরেকটু ওই পাশে চলে যেতে পারো, দেখতে পারো। এগিয়ে যেতে পারো। MHC class 1B genes. They encode MHC class 1 like proteins that associate with beta 2 microglobulin. HLA-G binds to CD94. It is a natural killer cell receptor. It inhibits NK attack of fetus and tumors. নতুন ফিটাস হয়েছে, হ্যাঁ, বাচ্চা হয়েছে বা বাচ্চার জাস্ট একটা ইমপ্লান্ট করেছে, মাই তো মেরে দেবে বাচ্চাকে, কিন্তু এটা এটা মানে এনকে সেলকে এটা আটকে দেয়, যাতে বাচ্চাটাকে মেরে না দেয়। HLE binds conserve leader peptides. Leader peptides are leading peptides. একটা প্রথম দিকে কোনো পেপটাইডের the first few amino acids, they are the leader peptides বলে, leading sequence.
Basically they will মানে অনেক সময় signal sequence hypothesis পড়েছে leader peptide, they will determine whether it will go to the Golgi complex or whether it is endoplasmic reticulum or plasma membrane. ওই leader chloroplast na mitochondria, this leader is going to do it. HLE binds conserved leader peptides from HLA-A, B and C. It interacts with CD94. HLA-F function unknown. Then you have MHC class 2 genes. They encode several antigen processing genes. HLA, DM alpha and beta. Proteasome components, LMP. Proteasome, what basically they destroy the proteins. At a protein কাজ হয়ে গেলে, when the function is finished, if it stays, it will do its function for an extended amount of time, and that is harmful. You have to stop that from happening. So that protein has to be removed. For example, heat stress proteins. They are required, they are chaperones during heat stress. They come and bind to essential proteins and chaperone them. But heat stress চলে গেলে, you need the other proteins for activities. যদি তাদের bind করে রাখে, তারা কাজ করতে পারবে না. So these heat stress proteins, they need to be removed. So they are removed by a protein complex, proteasome complex, sorry. HLA-E binds যেটা বললাম, HLA function is unknown. Similarly, you have MHC class 2 genes. They encode several antigen processing genes. HLA, DM alpha and beta proteasome, এটা তো বললাম আমি. Many pseudo genes ও থাকে. False genes. They are actually not genes, but many pseudo genes. Maybe they are not encoding any proteins, or they are not genes at all. MHC class 3 genes, এটাও রয়েছে. What they do, they encode complement protein C4A, C4B, C2 and factor B, tumor necrosis factors alpha and beta. সব নামগুলো মনে রাখতে হবে. You will understand their functions later. Then you have immunologically irrelevant genes. Genes encoding 21 hydroxylase, RNA helicase, casein kinase, heat shock protein 70, সায়াসাইলিক অ্যাসিড অক্সিডেজ মানে সায়ালিডেজ যেটা বলে, সায়ালিক অ্যাসিড, ইটস আ সিগন্যালিং মলিকিউল, এদেরও পড়ে। So polymorphism মানে different types of forms in MHC class 1 genes, variation greater than 1% at a single genetic locus in a population of individuals. এর মধ্যে পাওয়া গেছে মানে একটা population 396 polymorphisms have been found on the A locus, 699 type of polymorphism in the B locus, 198 at the C locus. So almost like 1318 alleles. ঠিক আছে, EFG তে একটু কম পাওয়া গেছে, have been identified. Very difficult to have absolute at one locus. So you have so many, মানে one locus means একটা নিউক্লিওটাইডে, এক্ষেত্রে বোঝাচ্ছে একটা নিউক্লিওটাইডে এতগুলো পাওয়া গেছে, এবারে এরকম অনেকগুলো নিউক্লিও, হাজার হাজার নিউক্লিওটাইড 350 kilodalton হয়. So that is approximately 35,000 না 3,50,000, 3,50,000. So you divide it by 110, that is the number of amino acids you can find. A number of the nucleotide sequence you can find into 3 করো, 350 into 3 কতগুলো হয়? So the triplets, genetic code is read as triplets, so into 3 করো কতগুলো? This is the polymorphism in class 2. So these two are just for an overview of ideas. Approximately 733 types of alleles. Alleles are the contrasting form of gene, like tall, dwarf. There are 2 alleles of the gene for height. আমি যেরকম সামনে দেখছি এখন দুজনকে, dwarf না, ওটা একটু বাড়াবাড়ি বলছে।
So it is more control, মানে অ্যালিলের থেকেও আরো আদার ফ্যাক্টরস আর অলসো দেয়ার। একটা বয়সে তোমার এক্সারসাইজ বেশি, এক্সপোজার হয়ে গেছে, যার কারণে গ্রোথটা বেশি হয়ে গেছে, গ্রোথ হরমোন হয়ে বেশি না নর্মাল। Different levels of the peptide binding to MHC molecules, class 1 versus class 2. Class 1, class 1 এর পেপটাইডস, যে পেপটাইডটা যেটা ডিসপ্লে হচ্ছে, প্রোটিনটা খেয়ে যে পেপটাইডটাকে ডিসপ্লে করছে, the peptide which is going to be displayed, it is generated by proteasome, cytosol. It is transported by ER by TAP1-2 complex. Transported to endoplasmic reticulum. আগে proteasome টুকরো টুকরো করে দেয়, then TAP1-2 complex takes it to the endoplasmic reticulum. Then glycosylation হ্যান অনেক কিছু হয়ে যায়। The restricted length is 8 to 9 residues. এবার এমএইচসি ডিসপ্লে করে দেবে, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম গলগি বডিকে পাঠিয়ে দেবে, তারপরে প্লাজমা মেমব্রেনকে পাঠিয়ে দেবে, প্লাজমা মেমব্রেন ওটা এক্সপ্রেস করবে। Class 2, it is generated in endosomes and lysosomes, not proteasomes, not the proteasome concept. Endosomes and lysosomes, they have got all protease, different types of protease. ওটাকে ভেঙে দেয়, টুকরো টুকরো করে দেয়। They bind in specialized vesicles, M2C. Any length, they extend from the M2C. So, হঠাৎ করে খেয়ে নিল, এন্ডোজোমের মধ্যে গেল, এন্ডোজোম fuses with lysosomes, forms endolysosomes. ওখানে টুকরো টুকরো small peptides are formed, and then they are specialized vesicles, they bind to M2C, they take them to the plasma membrane, where these receptors, these MHC molecules, MHC এই যে M2C এর সঙ্গে কি করছে, MHC এর সঙ্গে ফিউজ করাচ্ছে ওই এন্ডো মানে স্পেশালাইজড ভেসিকলস এ, and they are expressed in the plasma membrane by the MHC linked diseases. Defects in MHC gene expression lead to immunodeficiency. MHC molecules are required for both B cell development and for both T cell development and activation. Some MHC alleles are associated with susceptibility or resistance to autoimmune diseases. Named Bayer lymphocyte syndrome, it leads to loss of MHC molecule expression. একটা নামটা জেনে রাখা important. Defects in block to CD4 T cell development result in SCID, severe combined immunodeficiency. এই নামগুলো, defects in TAP gene, so no CD8 cell, T cells, surprisingly mild immunodeficiency, respiratory and skin infection. কারণ খুব সর্দি কাশি প্রচন্ড হচ্ছে, তাদের একটু এদিকে কম আছে ট্যাপ জিনসে। You don't know. Recognition by cytotoxic T cell. So proteasome, this is the proteasome. প্রোটিনটাকে ঘ্যাচ করে ধরলো এইখানে। The protein caught by proteasome, broken into peptides. TAP complex takes it into the endoplasmic reticulum. It is MHC heavy chain. হ্যাঁ, এটা গেল বিটা মাইক্রোগ্লোবুলিনটা লাইট চেন, হেভি চেনটা এটা হচ্ছে অ্যালফা চেন, বিটা মাইক্রোগ্লোবুলিন ইজ ফর্মড, এটা গেল, দে গো টু দ্য গলগি কমপ্লেক্স, গলগি কমপ্লেক্স সেন্ডস দেম টু দ্য MHC class 1 molecule. এখানে দিস প্রোটিন, what happens, a protein beta chain beta shop with the peptide processing all happens in the endoplasmic reticulum. It is sent to the Golgi complex, some more processing takes place, and it is then sent to the plasma membrane. And cytotoxic T cells, they recognize this particular thing. তার মানে যেটা এতক্ষণ ধরে বলছি সেই জিনিসটাই, যে প্রোটিয়াসম টুকরো করলো, ট্যাপ টেক্স ইট ইনটু দ্য এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, এখানে হেভি চেন লাইট চেন প্রসেসিং হচ্ছে, এমআরএনএ তৈরি হয়ে প্রোটিনটাকে ঢোকাচ্ছে ওর মধ্যে করে, এটা হচ্ছে এমএইচসি ক্লাস 1 মলিকিউল করে সেলটাকে মেরে দিচ্ছে। তারপরে নাও
এই যে গলগি প্রোটিন প্রোটিয়াস ওই সেম জিনিস, সাইটোটক্সিক পি সেল সেম জিনিস। এই প্রসেসিংটাই দেখাচ্ছে, ইটস দ্য সেম থিং। ক্লাস 2। হ্যাঁ হ্যাঁ দেবো তো বটেই, আজকে পাঠানো হয়নি। সকালবেলা একটু আমার আজকে একটু অস্বস্তি, দেরি হয়ে গেছে, চানটানো হয়ে ওঠেনি। MHC2 পাথওয়ে এইখান থেকে পড়াচ্ছি। পরেরটাই শেষ হয়ে যাবে। MHC2 এই যে এখান থেকেই তাহলে পড়াতে। স্টেপ 1, ক্যাথেপসিনস ডিগ্রেড ইনভেরিয়েবল ক্লিপ এন্ডোলাইসোসোমস এর মধ্যে টুকরো করে দিল, ক্লিপ ভেতরে নিয়ে গেল। এবারে এটা হচ্ছে স্পেশালাইজড M2C ভেসিকেল, তার মধ্যে নিয়ে গেল। এখানে প্রসেসে স্টেপ 2 তে HLA-DM রিমুভস দ্য ক্লিপ, ক্লিপটাকে বের করে দিল। এখানে ক্লিপ আর MHC-টাকে তোমার পেপটাইডটাকে ধরলো, ধরে ভেতরে গেল, প্রসেসিং হলো। আর প্রোটিওলাইটিক ডিগ্রেডেশন অফ I2 এটা আলাদা। এখানে এন্ডোজোম মানে স্পেশাল এন্ডোজোমটা ফিউজ করলো। এবারে ক্লিপটাকে বের করলো, করে এই এই তৈরি হলো, HLA-DM তৈরি হলো। ঠিক আছে, এবারে এটা প্লাজমা মেমব্রেনের এই করলো। এই যে MHC2 ক্লাসিক্যাল পাথওয়ে বলগির মধ্যে দিয়ে এই যে স্পেশাল MHC2 ভেসিকেলের মধ্যে গেল। এই যে ক্লিপ ট্যাগটা এখনো রয়েছে, প্রোটিনটা গেল, প্রোটিনটা এর উপরে বাইন্ড করলো, করে এটাকে বাইরে দিয়ে দিল। তো এটার মধ্যেই সবকিছু গিয়ে জড়ো হলো, কিন্তু কে নিয়ে গেল? ক্লিপ। কার মধ্যে নিয়ে গেল? M2C এর মধ্যে। শেষ সেটা। থ্যাংক ইউ আজকে ক্লাস। তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে? অনলাইন অনলাইন তো সব পালিয়ে গেছে। ঠিক ও না, পালায়নি, সবাই আছে, কোনো কোয়েশ্চেন নেই। তোমরা দুজন এখানে এসে গেছো, আজকে সৌম্য সুন্দর ঘোষ আসেনি। আচ্ছা, আর রুচি আসতে পৌঁছে উঠতে পারেনি, রুচি সব রেকর্ডিং দেখবে। সো নো কোয়েশ্চেন্স আজকে, শ্রেয়াস নো কোয়েশ্চেন্স। আমি এটা পাঠিয়ে দেবো। ওকে, বাই বাই। অনলাইন ল্যাপটপ ক্র্যাশ করছে তো